Välkommen! Så, för några veckor sedan så hörde jag vägledningen att börja läsa En kurs i mirakler på engelska. Och du Marie har samma vägledning. Jag är övertygad om att det är fler. Vägledningen kommer ju aldrig bara till en utan den är samma för alla. Och nu startar vi igång att läsa på engelska. Och man är välkommen att surfa in på den här Zoom-länken, vår vanliga Zoom-länk i EKIM tillsammans klockan 12 varje vardag. Vi läser och reflekterar, precis som vanligt. Och man kan ju vara obekväm att läsa på engelska, så jag läser gärna. Och är det någon fler som vill läsa så är det väldigt välkommet. Vi börjar ända ifrån början, så vi börjar med förordet. Den version av kursen som vi läser är den ifrån Foundation of Inner Peace. Den som Judy Scotch publicerade, den som Kenneth Wapnick och Helen redigerade. Det finns ju lite olika varianter på kursen. Så, jag spelar in det här. Jag kommer att dela det på YouTube. Jag kommer också att dela det i en kurs så att allting ligger samlat på samma ställe om man vill se i efterhand eller lyssna igen, så kan det ju vara. Finns det några frågor så här långt? Då startar vi igång. Preface. This preface was written in 1977 in response to many requests for a brief introduction to A Course in Miracles. The first two parts, how it came and what it is, Helen Schuckman wrote herself. The final part, what it says, was written by the same process of inner dictation described in the preface. How it came. A Course in Miracles began with the sudden decision of two people to join in a common goal. Their names were Helen Schuckman and William Thetford, professors of medical psychology at Columbia University's College of Physicians and Surgeons in New York City. It does not matter who they were, except that the story shows that with God all things are possible. They were anything but spiritual. Their relationship with each other was difficult and often strained, and they were concerned with personal and professional acceptance and status. In general, they had considerable investment in the values of the world. Their lives were hardly in accord with anything that the Course advocates. Helen, the one who received the material, describes herself. Psychologist, educator, conservative in theory, and atheist in belief. I was working in a prestigious and highly academic setting. And then something happened that triggered a chain of events I could never have predicted. The head of my department unexpectedly announced that he was tired of the angry and aggressive feelings our attitudes reflected and concluded that there must be another way. As if on cue, I agreed to help him find it. Apparently, this course is
the other way. Although their intention was serious, they had great difficulty in starting out their joint venture. But they had given the Holy Spirit the little willingness that, as the Course itself was to emphasize again and again, is sufficient to enable him to use any situation for his purposes and provide it with his power. To continue Helen's first person account, 3 startling months preceded the actual writing, during which time Bill suggested that I write down the highly symbolic dreams and descriptions of the strange images that were coming to me. Although I had grown more accustomed to the unexpected by that time, I was still very surprised when I wrote, "This is a course in miracles." That was my introduction to the voice. It made no sound, but seemed to be giving me a kind of rapid inner dictation, which I took down in a shorthand notebook. The writing was never automatic. It could be interrupted at any time and later picked up again. It made me very uncomfortable, but it never seriously occurred to me to stop. It seemed to be a special assignment I had somehow, somewhere agreed to complete. It represented a truly collaborative venture between Bill and myself, and much of its significance, I'm sure, lies in that. I would take down what the voice said and read it to him the next day, and he typed it from my dictation. I expect he had his special assignment too. Without his encouragement and support, I would never have been able to fulfill mine. The whole process took about 7 years. The text came first, then the workbook for students, and finally the manual for teachers. Only a few minor changes have been made. Chapter titles and subheadings have been inserted in the text, and some of the more personal references that occurred at the beginning have been omitted. Otherwise, the material is substantially unchanged. The names of the collaborators in the recording of the course do not appear on the cover because the course can and should stand on its own. It is not intended to become the basis for another cult. Its only purpose is to provide a way in which some people will be able to find their own internal teacher. What it is. As its title implies, the course is arranged throughout as a teaching device. It consists of 3 books, a 669-page text, a 488-page workbook for students, and a 92-page manual for teachers. The order in which students choose to use the books and the way in which they study them depend on their particular need and preferences. The curriculum the course proposes is carefully conceived and is explained step by step at both the theoretical and practical levels. It emphasizes application rather than theory, and experience rather than theology.
It specifically states that a universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible, but necessary. Although Christian in statement, the course deals with universal spiritual themes. It emphasizes that it is but one version of the universal curriculum. It emphasizes that it is but one version of the universal curriculum. There are many others. This one differing from them only in form. They all lead to God in the end. The text is largely theoretical and sets forth the concepts on which the course's thought system is based. Its ideas contains the foundation for the workbook's lessons. Without the practical application of the word that the workbook provides, the text would remain largely a series of abstractioner, which would hardly suffice to bring about the thought reversal at which the course aims. The workbook includes 365 lessons, one for each day of the year. It is not necessary, however, to do the lessons at that tempo, and one might want to remain with a particularly appealing lesson for more than one day. The instructions urge only that not more than one lesson a day should be attempted. The practical nature of the workbook is underscored by the introduction to its lessons, which emphasizes experience through application rather than prior commitment to a spiritual goal. Some of the ideas of the workbook presents you will find some of the ideas the workbook presents you will find hard to believe, and others may seem to be quite startling. This does not matter. You are merely asked to apply the ideas as you are directed to do. You are not asked to judge them at all. You are asked only to use them. It is their use that will give them meaning to you and will show you that they are true. Remember only this: you need not to believe the ideas, you need not accept them, and you need not even welcome them. Some of them you may actively resist. None of this will matter or decrease their efficiency, but do not allow yourself to make exceptions in the applying the ideas the workbook contains. And whatever your reactions to the ideas may be, use them. Nothing more than that is required. Finally, the manual for teachers, which is written in question and answer form, provides answers to some of the more likely questions a student might ask. It also includes a clarification of a number of terms the course uses, explaining them with the theoretical framework of the text. The course makes no claim to finally slutgiltningen.
The course makes no claim to finally, nor are the workbook lessons intended to bring the students' learning to completion. At the end, the reader is left in the hands of his or her own internal teacher, who will direct all subsequent learning as he sees fit. While the course is comprehensive in scope, truth cannot be limited to any finite form, as is clearly recognized in the statement at the end of the workbook. This course is a beginning, not an end. No more specific lessons are assigned, for there is no more need of them. Henceforth, hear but the voice of God. He will direct your efforts, telling you exactly what to do, how to direct your mind, and when to come to him in silence, asking for his sure direction and his certain word. Det var de 2 avsnitten som Helen skrev. Nu kommer vi in på det avsnitt som hon har tagit emot ifrån den ljudlösa rösten. What it says. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. This is how A Course in Miracle begins. It makes a fundamental distinction between the real and the unreal, between knowledge and perception. Knowledge is truth under the law of love or God. Truth is unalterable, eternal, and unambiguous. It can be unrecognized, but it cannot be changed. It applies to everything that God created, and only what he created is real. It is beyond learning because it is beyond time and process. It has no opposite, no beginning, and no end. It merely is. The world of perception, on the other hand, is the world of time, of change, of beginnings and endings. It is based on interpretation, not on facts. It is the world of birth and death, founded on the belief in scarcity, loss, separation, and death. It is learned rather than given, selective in its perceptual emphasis, unstable in its functioning, and inaccurate in its interpretations. From knowledge and perception, respectively, 2 distinct thought systems arise, which are opposite in every respect. In the realm of knowledge, no thoughts exists apart from God, because God and his creation share one will. The world of perception, however, is made by the belief in opposites and separate wills, in perpetual conflict with each other and with God. What perception sees and hears appears to be real because it permits into awareness only what conforms to the wishes of the perceiver. This leads to a world of illusions, a world which needs consistent defense precisely because it is not real. When you have been caught
in the world of perception, you are caught in a dream. You cannot escape without help, because everything your senses show merely witness to the reality of the dream. God has provided the answer, the only way out, the true helper. It is the function of His voice, His Holy Spirit, to mediate between the two worlds. He can do this because while on the one hand He knows the truth, on the other hand He also recognizes your illusions, but without believing in them. It is the Holy Spirit's goal to help us escape from the dream world by teaching us how to reverse our thinking and unlearn our mistakes. Forgiveness is the Holy Spirit's great learning aid in bringing this thought reversal about. However, the Course has its own definition on what forgiveness really is, just as it defines the world in its own way. The world we see merely reflects our own internal frame of reference, the dominant ideas, wishes, and emotions in our minds. Projection makes perception. We look inside first, decide what kind of world we want to see, and then project that world outside, making the truth as we see it. We make it true by our interpretations of what it is we are seeing. If we are using perception to justify our own mistakes, our anger, our impulses to attack, our lack of love in whatever form it may take, we will see a world of evil, destruction, malice, envy, and despair. All this we must learn to forgive, not because we are being good and charitable, but because what we are seeing is not true. We have distorted the world by our twisted defenses and are therefore seeing what is not there. As we learn to recognize our perceptual errors, we also learn to look past them or forgive. At the same time, we are forgiving ourselves, looking past our distorted self-concepts to the self that God created in us and as us. Sin is defined as lack of love. Since love is all there is, sin in the sight of the Holy Spirit is a mistake to be corrected rather than an evil to be punished. Our sense of inadequacy, weakness, and incompletion comes from the strong investment in the scarcity principle that governs the whole world of illusions. From that point of view, we seek in others what we feel is wanting in ourselves. We love another in order to get something ourselves. That, in fact, is what passes for love in the dream world. There can be no greater mistake than that, for love is incapable of asking for anything. Only minds can really join, and whom God has joined, no man can put asunder. It is, however,
Only at the level of Christ mind that true union is possible and has, in fact, never been lost. The little I seeks to enhance itself by external approval, external possessions, and external love. The self that God created needs nothing. It is forever complete, safe, loved and loving. It seeks to share rather than to get, to extend rather than project. It has no needs and wants to join with others out of their mutual awareness of abundance. The special relationships of the world are destructive, selfish, and childish egocentric. Yet, if given to the Holy Spirit, these relationships can become the holiest things on earth, the miracles that point the way to the return to heaven. The world uses its special relationships as a final weapon of exclusion and a demonstration of separateness. The Holy Spirit transforms them into perfect lessons in forgiveness and in awakening from the dream. Each one is an opportunity to let perceptions be healed and errors corrected. Each one is another chance to forgive oneself by forgiving the other. And each one becomes still another invitation to the Holy Spirit and to the remembrance of God. Perception is a function of the body and therefore represents a limit of awareness. Perception sees through the body's eyes and hears through the body's ears. It evokes the limited responses which the body makes. The body appears to be largely self-motivated and independent, yet it actually responds only to the intentions of the mind. If the mind wants to use it for attack in any form, it becomes prey to sickness, age, and decay. If the mind accepts the Holy Spirit's purpose for it instead, it becomes a useful way of communicating with others, invulnerable as long as it is needed, and to be gently laid by when its use is over. Of itself, it is neutral, as everything in the world of perception. Whether it's used for the goal of the ego or the Holy Spirit depends entirely on what the mind wants. The opposite of seeing through the body's eyes is the vision of Christ, which reflects strength rather than weakness, unity rather than separation, and love rather than fear. The opposite of hearing through the body's ear is communication through the voice of God, the Holy Spirit, which abides in each of us. His voice seems distant and difficult to hear because the ego, which speaks for the little separated self seems to be much louder. It's actually reversed. The Holy Spirit speaks with unmistakable clarity and overwhelming appeal. No one who does not choose to identify with the body could possibly be deaf
to his message of release and hope, none could he fail to accept joyously the vision of Christ in glad exchange for his miserable picture of himself. Christ's vision is the Holy Spirit's gift, God's alternative to the illusion of separation and to the belief in the reality of sin, guilt, and death. It is the one correction for all errors of perception, the reconciliation of the seeming opposites on which the world is based. Its kindly light shows all things from another point of view, reflecting the thought system that arises from knowledge and making return to God not only possible but inevitable. What was regarded as injustice done to one by someone else now becomes a call for help and for union. Sin, sickness, and attack are seen as misperceptions calling for remedy through gentleness and love. Defenses are laid down because where there is no attack, there is no need for them. Our brothers' needs become our own because they are taking the journey with us as we go to God. Without us, they would lose their way. Without them, we could never find our own. Forgiveness is unknown in heaven, where the need for it would be inconceivable. However, in this world, forgiveness is a necessary correction for all the mistakes that we have made. To offer forgiveness is the only way for us to have it. For it reflects the law of heaven, that giving and receiving are the same. Heaven is the natural state of all the sons of God as He created them. Such is their reality forever. It has not changed because it has been forgotten. Forgiveness is the means by which we will remember. Through forgiveness, the thinking of the world is reversed. The forgiven world becomes the gate to heaven, because by its mercy we can at last forgive ourselves. Holding no one prisoner to guilt, we become free. Acknowledging Christ in all our brothers, we recognize His presence in ourselves. Forgetting all our misperceptions, and with nothing from the past to hold us back, we can remember God. Beyond this, learning cannot go. When we are ready, God Himself will take the final step in our return to Him. Så det var förordet. Låt oss reflektera innan vi fortsätter. Jag känner mig väldigt upplyft av att läsa det, och den här sista delen är verkligen som en sammanfattning över kursen. Jag upplever det så härligt att få ta emot det. Det är som att varje mening är fullpackad med mening och förklaringar för mig. Någon fler som vill dela? Kjell? Ja, det känns som att jag förstår lektionerna bättre nu när man får läsa det här som vi har läst idag. Det är som att det blir som en nivå till på något sätt.
Nu är inte jag så bra på engelska, men det jag har gjort, och det kanske inte är så man ska göra, men jag har boken uppslagen på svenska nu när du läser. Så då får jag ju engelskan, både svenskan. Så det är samtidigt en kurs i engelska för mig. Tack. Tack för det. Någon fler som vill dela? Någon insikt kanske? Marie? Det är så fint att få lyssna till det igen. Vi har ju läst detta tidigare, längre sedan tillbaka. Och så få lyssna till igen, det är så kärleksfullt, och samtidigt så noterar jag också eh, egot. Jag kan se eh, motståndsfläckar som dyker upp ibland. Så det är som att jag får titta samtidigt på det som inte är sant. eh, I sanningens ljus. Det här är ju ljust liksom. Det som kommer från den här texten. Så ja, tack. Tack Marie. Någon fler reflektion, insikt, utsikt? Då läser vi lite till. Är det någon som vill dela läsningen med mig och läsa varannat stycke? Mm, härligt. Då läser jag första stycket och så fortsätter du, Bodil. Ja. A Course in Miracles. Text. Introduction. This is a course in miracles. It is a required course. Only the time you take it is voluntary. Free will does not mean that you can establish the curriculum. It means only that you can elect what you want to take at a given time. The course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. The opposite of love is fear, but what is all-encompassing can have no opposite. Mhm. This course can therefore be summed up very simply in this way. Nothing real can be threatened, nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Tack för läsning. Vad gör de här styckena med oss? För mig ger det lugn, befrielse och glädje. Ingenting som är verkligt kan hotas och ingenting overkligt existerar. Ger mig bara ett lugn. Jag känner att jag har evigt liv. Jag känner att jag har vunnit den högsta vinsten redan. Jag har allt. Jag ser ju, jag märker ju att jag lever. Så då förstår jag att jag är verklig. Och det som inte är evigt, kroppen till exempel, kommer att försvinna. Men jag gör det inte. Det ger mig lugn. Någon fler som vill reflektera? Kjell? Ja, jag håller med dig när det gäller det här med lugn. För att, det här finns ju i oss och det spelar ingen roll i vilken hastighet vi läser det här.
vi kommer dit ungefär som en våg som skvalpar in mot land. Och man kan tänka sig ett löv som ligger och flyter med där. Och jag kommer dit i alla fall, vare sig jag vill eller inte, och i vilken takt jag gör det här. Och det känns väldigt lugnande för mig. Tack. Eller hur? Tack, Kjell. Någon fler? Bodil? Ja, det låter ju skönt, men jag bara funderar på, är det inte så att man måste verkligen vilja för att man ska komma någonstans? Så det kursen berättar för oss är att vi kan aldrig förändra verkligheten med vad vi fantiserar om vad vi tror. Så vi har aldrig förändrat sanningen. Sen drömmer vi en massa saker. Så det är en del, att vi har aldrig ändrat på någonting. Och den andra delen är att eh, kursen säger vi behöver bara den lilla villigheten. Det som vi läste om tidigare. Helen och Bills lilla verklighet. Jag vill lyfta upp också, för jag vet att jag blivit missförstådd till det ibland. Det står ju där att Helens chef sa till henne. Och man tror att det är någon annan än Bill, och det är det inte. Utan Bill är hennes chef. Bara så att det är väldigt klart och tydligt. Nej, men de hade bara en liten villighet. Hon svarade nästan som utan att hon var medveten om det. Jag förenar mig med dig. Och den lilla villigheten räcker. Och alla har en liten villighet. Det står i kursen att Gud har nedlagt ljuset, livet i oss, i var och en. Och vi kan inte ta bort det. För det är vad vi är. Så vi kan aldrig vara helt i mörker. Det går inte. Utan det finns alltid det här ljuset i oss som är den lilla villigheten. Och det kallar på det som är likt sig själv, det som är sant. Så nej, det behövs inte en enorm eller stor ansträngning eller villighet. Utan en pytteliten. Det står till och med på ett ställe att vi är så kränkta över att det behövs så liten del ifrån oss. Mm, Vi vill att det ska vara mer än vad det är. Men nej, det behövs bara pyttelite och alla gör jobbet. tack. Tack. Kjell? Jag skulle vilja nämna någonting om villighet här, för att jag känner att när villigheten blir för stor så blir det ett hinder för mig att kunna ta in det här. För jag har många gånger i mitt liv har varit så villig att göra saker och ting så att det blev, säger man, övergjort. Så att det låser sig. Och så har det varit med den här kursen också, att ha den varje dag. Det blir lite för mycket för mig. Jag kan ha perioder av dagar där jag är med. Sen behöver jag ett uppehåll. Och sen har jag märkt att det händer saker även i de stunder när jag inte läser det här alls. Jag kan vakna mitt i natten och känna att jag får en lektion av helig ande. Och det är fantastiskt tycker jag. Så jag måste dra ner på villigheten för att kunna tillgodogöra mig den här kursen, har jag Mm, märkt. Tack. precis. Så egot har många olika mönster och former och sätt att kroka in oss, och att maximera är en av dem som en för stor villighet skulle vara då. Och den här boken, Skapa ditt drömliv, är ett skrivprojekt som jag ledde för några år sedan som beskriver en hel rad egomönster där maximeraren är med bland annat.
Den finns att köpa på alla möjliga ställen där man nu köper böcker. Men det är så viktigt det du säger här, att vi behöver se där egot kapar, i det här fallet då vår villighet. Till exempel med att maximera. Och det kan vara på många andra sätt. Den förvränger hela tiden villigheten. Så villigheten ser ut som att nej, men min villighet är att börja dejta igen och leva i en parrelation, och det ska vara min frälsning till exempel. Inte helt ovanligt att man tänker så. Så vi tränas i en kurs i mirakler till att se när vi kapitulerar till egot. Egot frågar aldrig och säger: vill du tänka med mig, Kjell? Det säger inte egot. Egot bara levererar en tanke och så säger egot: det här är din tanke, Kjell. Den är sann för du tänker den. Och så tror man på den. Någon fler? Marie? Tack för den lilla villigheten. Och för jag satt här och tänkte, aha, nu förstår jag, egot är kränkt här. Det är därför jag kan känna av ett visst motstånd till den här. Jag tänker, jag känner inget lugn som ni pratar om. Jag känner inte det. Egot är kränkt, det är det som kommer igenom, det är det jag känner. Ja, ja häftigt. Jag kan bara känna, avslappnande. Avslappnande. Och så ger det mig glädje och ha kul. Ta inte det så allvarligt, kommer igenom nu här. Nu kan jag andas lite mer. Tack. Tack för det. Då fortsätter vi och då kommer vi in på kapitel 1 och mirakelprinciperna. Och vill du börja, Bodil? Ta den första. Jag tänker vi kan reflektera efter varje mirakelprincip. Om du unmutar dig också så. Tack. Chapter 1, The Meaning of Miracles. Principle of Miracles. There is no order of difficulty in miracles. One is not harder or bigger than another. They are all the same, all expressions of love and maximal. Tack. Vad säger den här mirakelprincipen? Författaren till kursen återkommer väldigt ofta till just den här principen. Därför det finns ingen hierarki av mirakler. Det finns inget mirakel som är svårare än något annat. Det finns inget problem som är svårare att lösa än något annat. För alla mirakler är detsamma. Alla problem är detsamma. Det som är falskt, det är falskt. Och miraklet är att jag inser att det är falskt. Och att jag fortfarande är som Gud skapade mig. Och att jag vill ge det här mörkret som kommer upp för mig, problemet som vill jag ge till helige ande. Som gör det ogjort. Och det är inte svårare för helige ande att göra en dammråtta ogjord eller Himalaya. Det är samma princip. Kjell? Jag tänker så här, jag vet inte, men kan det vara om jag då tolkar med egot att det här var svårt, det här var större, det kan vara ett egotrix för att strunta i och göra det här eller ha svårt för det.
Ja, jag tar det mer som en fråga. Vad säger du, Anna? Jag förstod inte frågan. Tar du om den? Jo, att om jag nu tycker att vissa stycken eller saker i mirakelprinciperna till exempel är svåra och tänker att det där var svårt, det tror jag inte jag klarar eller att det är så stort för mig att lära mig så att jag då tolkar det med egot och att på grund av att ego vill inte alls att jag håller på med det här. Precis. Och jag kommer att säga att det är för svårt. Det är självklart. Bland annat. Jag kommer att säga att det är falskt. Det går inte att förstå. Eh, en vanlig kommentar är att jag förstår orden, men jag förstår inte sammansättningen av orden i kursen. Man förstår orden separat, men man får inte ihop det som de är ihoplagda orden. Och det är bara egot som inte vill att vi ska se och förstå. Så det vi gör då är att vi bjuder in helig ande och säger: hjälp mig att se det här på ett annat sätt. Hjälp mig att förstå. Så svaret är ja, det är alltid egot som säger att det är svårt. Helig ande säger aldrig att det är svårt. Helig ande säger: det här är det mest naturliga för dig, Kjell. Ja, för att jag tänker om man nu tycker att det är för svårt eller för stort att man bjuder in den helige ande. Kanske inte jag förstår det direkt, men jag kan fortsätta att läsa ändå så kommer det kanske till mig under natten eller någon annan gång. Precis, och du kan höra svaret genom ditt barnbarn Helge. Ja, jag Han, vet han, det. han har ju direktkontakt, har vi förstått. Ja, Eller se en skylt, eller det ramlar ner en bok och en sida slås upp, eller du slår på YouTube och en video berättar för dig. Det är bara att vara öppen, så kommer du att ta emot vägledningen från helig ande. tack. Då tar vi mirakelprincip 2. Det blir den sista för idag. Miracles as such do not matter. The only thing that matters is their source, which is far beyond evaluation. Vad ser vi här? Så mirakler spelar ingen roll. Det enda som spelar roll är dess källa. Vilket är helig ande. Det svar som Gud skickade in i drömmen. Och miraklernas källa, helige ande, svaret, rösten för Gud här, är långt, långt bortom vad jag kan förstå, vad jag kan värdera överhuvudtaget. Mirakler finns ju inte i himlen, de behövs ju inte där, det läste vi om tidigare. Förlåtelse finns inte heller i himlen, för det behövs inte där. Det är bara här, miraklet är skiftet i sinnet från egots tankesystem till helige andes tankesystem. Och vi kan inte förstå det. Förstod vi det så skulle vi inte se ut att vara här. Någon fler? Kjell? Ja, jag förstår också det här att mirakler har ingen betydelse i den meningen att det som hände har ingen, jag behöver inte gå in och tolka det på något sätt, men att jag upplever miraklet gör att jag har ju fått kontakt med helig ande på något sätt. Och det är väl det som är meningen, så tänker jag. Precis. För miraklet är skiftet där. Du har fått kontakt med helige ande, så då har du möjligheten att tänka med helige ande. Du har egentligen alltid haft kontakt med helige ande, men du är medveten. Du har tillåtit din
medvetenhet om helig ande får finnas i ditt medvetande. Och det är där skiftet kan ske. Ja, jag har satt upp antennen så jag hör. Ja, precis. Och rattat in frekvensen så du vet Ja, att den finns där. ja. Tack, tack. Tack för det. Någon fler innan vi avslutar? Då avslutar vi. Imorgon så fortsätter vi på mirakelprincip 3. Vad har varit värdefullt idag? För mig har det varit värdefullt att läsa förordet igen. Och också inledningen. Att få känna på rytmen i språket. Känner ljuset genom orden. Någon fler? Marie? Värdefullt för mig att se hur jag har tagit emot inspirationen att få läsa detta på engelska och sen börja förlåtelsearbetet. Ja. Ja, jag känner motstånd, jag känner att jag släpps inte in i det. Alltså så. Och jag får bara förlåta mig igenom det. Uh, jag älskar ju engelska i vanliga fall. Men tydligen så gör inte egot det. Absolut inte. Så det är värdefullt för mig att få göra detta. Verkligen. Ja, tack. Hur släpps du inte in i det? Det är som att det är ett motstånd och jag sitter här och noterar det och ja, det får vara så. Och samtidigt ska jag bara känna hur hållen jag är i det. Men det är som att, som jag sa innan, där är fläckar av motstånd, vad det nu än innehåller. Kränkthet, det är nog den här kränktheten liksom. Eh, Så det får bara vara så. Jag kan göra mitt förlåtelsearbete och tänka, du har ingen chans liksom. Det är bara, alltså egot, du har ingen chans med det. Och sen kan det kan ju också vara gammalt liksom som bara ska upp och mer än så är det inte. Men det är så fascinerande att se det här. Jag hör inspirationen, jag följer inspirationen. Och så börjar förlåtelsearbetet. Japp, ja just det, så var det ju. Men och också det här introduktionen kändes fin och få komma till också igen. Ja, tacksam. Tack. Tack Marie. Kjell? Jag känner andligheten, heliga ande i det här. Samtidigt så märker jag att det är något ego som vill försöka och styra bort hela tiden. Och det känns bra att jag känner igen skillnaden. Men jag förstår också att när egot märker det så kommer det att göra på något annat sätt för att vilseleda mig. Men jag klarade det inte så bra den här gången i alla fall, så att jag är tacksam för det. Tack. Tack för det. Bodilda, tar du med dig något? Ja, det är alltid fint att få höra EKIM och Heligandes röst, så att jag ville passa på att vara med. Och fint med engelska, det blir ju lite vackrare faktiskt. Eh, ja, jag kände ju igen introduktionen förstås. Men det är alltid skönt att höra det igen. Jag undrar, har textboken blivit lite lättare eller är det jag bara som har kommit in i det lite? Det är du som har kommit in i det Ja. lite. Den har inte förändrats någonting. Nej, okej. Nej, jag tänkte vi är ju i kapitel 6 nu om det har blivit lite lättare. För nu tycker jag att man Ja, fattar nej. en del i alla fall. Först fattade jag ingenting. Ja. Så jag är glad över den utvecklingen. Ja. Och det blir lättare och lättare, ska jag Ja. säga. Och att man fångar upp nyanser. Varje mening är så kompakt Mm. med information. Och efter ett tag så kan man fånga upp mer bakom orden i varje mening. Och det är samma sak med arbetsboken. Varje år som vi gör om det så kommer det någonting nytt.
alltid. Mm. Ja, men jag är tacksam att det... Eller jag tänker också att det behöver inte gå fort. Nej. Och jag tänker också, jag tror att det är lika bra att jag inte läser så mycket. För i så fall skulle jag hamna mycket upp i hjärnan och det skulle ändå inte bära frukt. Så att jag tar det lite som det kommer faktiskt. Mm. Tack. Det är faktiskt så att när man är ny så läser man textboken väldigt fort. Det är nästan alla som gör på det sättet. Man läser den fort. Jag vet att när jag läste igenom textboken första gången så kunde jag kunde inte bärga mig tills jag hade läst igenom hela. Då fanns det inte på svenska så jag läste den på engelska. Och jag fattade att jag hade inte fattat någonting, men bara jag kommer till slutet. Bara jag kommer till slutet. Bara jag liksom har tagit in de här sidorna, då kommer jag fatta. Och så kom jag till slutet och hade ju inte fattat något, kändes det ju. Något hade jag säkert fattat, men jag studerade med Marianne Williamson samtidigt, så hennes förklaringar hjälpte ju. Men sen har det blivit långsammare och långsammare och långsammare som vi läser. Ju mer avancerade vi blir, desto långsammare går det. Mm. Toppen! Vi ses imorgon igen i det här sammanhanget klockan 12, om du har lust. Hej hej!